Can there be please a devotee who translates? Who's talented? Krishna, Krishna. Hare Krishna, yes? Hare Krishna. We welcome you affectionately for this next Kirtan after Savat Mahaprabhu's very nice and melodic Baltic. I would like to just say a few words about the Kirtan which we want to do. Oh, Hare Krishna. Tai Maharajas sveikina visus sulaukus šio sekančio kirtano po Sarvatmos Prabhu ir jis norėtų tarti keletą žodžių apie šį kirtaną, kuris bus. Once in San Francisco, Srila Prabhupada was asked his devotees, how do you know that Krishna is God? Ir kartą San Franciske Srila Prabhupada paklausė atsidavusių, kaip jūs žinot, kad Krishna yra Dievas? May I ask you the same question? Мне бы хотелось задать вам тот же самый вопрос. А вопрос был, откуда вы знаете, что Кришна это Бог? Спросил Шрила Прабхупада в преданных Сан-Франциско. So the devotee said, well, Prabhupada, you told us that Krishna is God, that's how we know that Krishna is God. И сначала преданные сказали, ну, потому что вы нам сказали, именно от вас мы знаем, что Кришна это Бог. But Prabhupada said, no, I may be just one man saying this, an old man. Прабхупада сказал, ну, откуда вы знаете? Это всего лишь я, один человек, пожилой человек сказал вам об этом. Then another devotee volunteered, and he said, well, it is stated in the Bhagavad Gita that Krishna is God. И тогда другой преданный вызвался ответить и сказал, что о том, что Кришна Бог, говорится в Бхагавад-гите. But Prabhupada was not satisfied. He said, that is just a book which claims this. Но Шрила Прабхупада все равно не был удовлетворен. Он сказал, это всего лишь книга, которая делает подобные утверждения. So now it gets difficult to say, how do you know that Krishna is God? И становилось все труднее и труднее сказать и доказать, что Кришна является Богом. I mean, we could say, well, in the Bhagavatam it says he's the source of all sources, but Prabhupada would say, well, that's just a statement of another book. И можно процитировать Шримад Бхагаватам и сказать, что в нем Кришна объявляется источником всех возможных источников. Но на это Шрила Прабхупада тоже мог бы парировать, что это всего лишь книга. I have another question for you. И у меня к вам есть еще один вопрос. How do you know anything? Откуда вы вообще знаете что-либо о чем-либо? I feel not all of you are listening, but some of you are so much engaged with other things that you are not following it. In Germany, this would be called impoliteness. Я смотрю на вас и вижу, что некоторые из вас совершенно не понимают, о чем идет речь, насколько вы заняты своими личными делами, и это граничит с невежливостью. Oh. So again the question, how do you know that Krishna is God? Поэтому я задам этот вопрос еще раз. Откуда вы знаете, что Кришна это Бог? Srila Prabhupada answered this question like this. Шрила Прабхупада ответил на этот вопрос так. You know that Krishna is God by your experience when you serve Him. Вы познаете Кришну как Бога в процессе служения. In some ways, that is the reason why
or let me say like this, in some ways this experience of Krishna can be had when you sing Kirtan. С одной стороны, осознать присутствие Бога таким образом можно в процессе киртана. When you sing Kirtan in the mood that you want to serve Krishna now. Когда вы поете, особенно когда вы поете киртан в настроении служения. Kirtan can be many things. It can be a communal experience. Киртан включает в себя широкие понятия. Например, киртан это может быть такое общее событие, общественное событие. Community experience means we come together and do something together, and then we feel as a community, oh, we did this together, it was very nice. Под общественным подразумевается, что мы собрались вместе, сделали что-то вместе и почувствовали от этого удовлетворение. Kirtan can also be a dancing experience. Киртан это может быть впечатление, полученное в процессе танца. We danced and we sweated. Потанцевали, пропотели. Kirtan can be a musical experience, especially when we have nice musicians. Или же киртан это может быть музыкальным переживанием, особенно если его ведут опытные музыканты. However, kirtan can also be not a community experience, not a dancing experience. It can be a Krishna experience. Но киртан, он может быть не каким-то общественным событием, не танцем, не музыкой, а восприятием Кришны. And when you have a Krishna conscious experience by chanting kirtan in a service mood, then that is a very important event in the life of a conditioned soul. И самым важным событием в жизни обусловленной души является киртан в настроении служения Кришне. When we turn to Krishna in kirtan, когда мы обращаемся к Кришне в процессе киртана, Krishna turns to us. то он поворачивается к нам в ответ. And there is a law which the Lord explains in the Gita, which means you must be knowing yeya tamang prapatyante tang stataiva bhajamyaham. In the degree or in as much as you surrender unto me, I reveal myself. Закон, который описывается в Бхагавад-гите, гласит, что пропорционально тому, насколько вы предаетесь мне, соответственно, я вас награждаю. So I request you to try to turn to Krishna in the following kirtan. Поэтому я прошу вас, попытайтесь обратиться к Кришне в процессе этого киртана. It is a melody which I have recently learned, and maybe it doesn't work so well, but let us try to turn to Krishna. Это новая мелодия, которую я недавно разучил, и даже если она, может быть, будет не совсем совершенна, тем не менее, давайте попытаемся обратиться к Кришне. Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Virvishesha Shunyavadi Satyavadi Satayus Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna
Krishna. А сейчас время It's a private time. Privat, no, время. Private time. сейчас личное время. You can think that now you are turning to Krishna. Сейчас время подумать о том, как вы обращаетесь к Кришне. You alone. Только вы. You go to Krishna with whatever relationship you have at this moment. Вы обращаетесь к Кришне со всем тем отношением, которым вы обладаете в данный момент. Who is Krishna for you? Кто он для вас? The seed-giving Father of all living entities, including you. Отец, дающий семя всем живым существам, включая вас. Your infinite Master. Ваш вечный повелитель. Your dear Lord, to whom you turn with prayers. Ваш дорогой друг, к которому вы обращаетесь с молитвами. Everybody